Hello, 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 hello. I greet everyone at home. I'm very happy to be among of you guys today. Today is our second week of fitness at home. The first day of the second week. I thank you guys. I'm very happy to be among of you. I hope all of you are in top shape. Today, I have a new set that I'll bring for you guys. This set is going to consist all the time. Shoulder, arms, and we'll do some squats to keep balance to our body, you know. Salut, bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Aujourd'hui, je suis encore content d'être parmi vous parce que c'est notre deuxième semaine de sport à la maison. Donc aujourd'hui, c'est la première journée. Alors aujourd'hui, j'ai un autre leçon que je vais vous donner qui va consister encore sur ma poitrine et mes bras. Mais en même temps, ici aussi, je veux faire ce qu'on appelle le V. So I'm going to give you guys this shape of V. You know, I have some set who you have to do. You take all the flesh who you have here and you use it to form some muscle in your body. Donc c'est ça. Alors, ici je vais utiliser le plus petit. Le plus petit, laisse-moi le mettre ici. Lui là. Le petit là. Je vais l'utiliser. Et ma position, ça serait celle-là. Quand je vais me coucher, mes mains vont être comme ça pour les tirer en arrière et puis les ramener. Donc tu fais ça. This is the posture. I'm going to be sleeping in my bench, but my hands is going to be back. Take the waist from here and bring it front for me. I'm going to give this movement like this, and you get the good one. It's not only that one. I'll mix it with my squat, and then I'll do some other set of arms to show you there's so different way how to do this thing. So I think we start for the first set. On va commencer avec la première pour vous montrer d'abord parce que c'est ça vraiment que je suis venu ici pour. Alright. Manage my gym, eh? Okay. This is the posture. You send your arms back. And this is the posture. My hand is going to be this way, and I'm going to turn it back. And you bring it here. Sometimes you go with this. That's it. As you can see, my hands is this way. You send it back. Send it back here and take it there. You bring it for front. Is this the movement? But do it with the bench. So you take all the flex here. You bring it to you, to your chest, to your shoulder. It's that one to make you look like a V. Nice and sexy. Dans cette positionnement là, ça te permet de prendre toute la viande que tu as ici là, que tu veux pas, tu peux les ramener en haut avec ce mouvement là. Pour la donner à ta poitrine, à ton épaule, partout autre. Et ça te donne la forme V. Là, je commence à avoir chaud là. See? Yeah. So you need to be. So like this. And after finish that one, I can just go to
my squat at the same time. Today my squat is different than last time I was a bench. Today I need to go a little bit down. Là, je suis ici comme ça avec vous. Et puis, tu n'oublies pas tes mollets. You don't forget your cups. So if you check very well, you notice that every day I train almost full of my body, but different set because you need some break, yeah? Making relax. Ce que je disais, vous allez voir comme si c'est l'impression que je fais la même chose chaque jour, mais c'est pas la même chose. C'est seulement que c'est le même des séries qui va nourrir le même muscle, mais dans de différentes façons. C'est là que je vous le rends gratuit. Vous pouvez constater que je travaille presque chaque jour mon corps complet. Okay? I'm tired for people to ask me what I did to be like this, how long it took me. My friend, you need to love this. Not every day you feel to do it, eh? Alors, vous voyez, quand j'étais dans le banc là, j'avais mes mains en arrière, je faisais ça. C'est la même chose qu'on fait quand on est debout. J'avais dit ça l'autre fois dans notre émission. C'est la même chose que tu fais aussi avec lui. You can follow the beat. You don't need to cut. Tu peux suivre le rythme de la musique sans pourtant compter pour travailler la résistance. Oh! C'est ça qui fait que je sois beau, sexy. Some people they say, oh you guys, African, we always have a good shape. No, if you don't train, you know where to have it. You need to train. No matter where you are, from Africa, from America, from Europe. If you don't give up, you have exactly what you want. Là, je vais récupérer un peu. I'm going to get back my power and I'll show you another one. That one they call free weight. C'est comme le poids libre là. C'est pas avec un bar. Vous voyez là-bas? Tu trouves là-bas. Mais tu peux aussi faire d'autres qui va te donner plus ta poitrine le plus vite possible que ça. C'est ça qu'on va faire. What I'm trying to say is there are so many ways you can build your chest. You can use the full bar or you can use the free weight. But the free weight is the best. The free weight it works so fast. Remember, push up to keep your muscle on. If you don't go to gym, so push to keep it. Because you lost it fast when you don't go. Yeah. So, I'm going to go another set of that. And then we change to the free one. Je vais aller une autre série avec lui. Après, on va s'en aller dans le free, hein? Dans le livre.
Yeah. Say it. You must love it. Okay. Maintenant, je vais récupérer avec mes bébés. I'm going to get my power back with the babies. You want you to just stretch my chest and massage my muscle, whatever. Woo. Ah, ça c'est pour se masser mon corps, hein. Garder le muscle en forme et en mouvement dans son massage. I greet all my family from the US. My brother, my cousin, my subscribe. Everybody we are working together. I will keep to thank you guys to help me with this project. That everybody in the world is going to get profit in the future. The people they don't watch today, they watch in the future. So it's my way to help people. Je vais saluer aussi ma famille. Ma famille, Emmanuel Nugula, mon père, ma mère, Régine Bilpe Bakala, Mona Bandala, Solo Bébé Foukou. Bote Bene Maman, Esikozali, mes soeurs, grandes soeurs, petits frères, tout le monde, mes neveux, je vous salue la famille. Donc, je vais aller pour les séries que je vous ai dit. Ça, c'est le free over. C'est free weight, on appelle en anglais. Vous allez voir. Ça, on fait ça. We are going to use this too to do my free weight. You can use more heavy than this, but for the training, for the good picture of the move, you need to use all the time the light. And remember, I told you guys, if the light it gives you good shape, sexy. Ah. Ok. This way. Tu la mets ici. Quand tu la mets, tu les accroches. Combien? You see with the bar, you stop here and you go. But with the free weight, you take it from the back and you come front because they're empty. So they weight to your shoulder and you bring it where you want. You can tell, eh? Yeah. So some massage for that one.
And another thing, when we go to the gym, everybody they don't want to have the same shape, right? You have to know what you like. Me, if you take, you can shake. I like my hands, I like my shoulder, I like this. You understand? So you have to work on that. Mike Neofostino, I always tell you this one. Don't give up. Push, push, push. You have it. You're almost there. You're almost there, buddy. Mike Neofostino, my best friend, my foreman. Yes. And Will, this one is for you guys. Okay, I'll put some shoulder, but it'll be the front shoulder. Yeah. This is, I tell you today, that one is enough for you guys. I'll get you guys another things. Remember, let me find something to sit and talk to you guys. Okay, guys, remember, as I said last time, it's no, I just jump here and I start the video. I can see we're 17 minutes. It's not just when I came in that I start my training. No, I do a lot of warm out. I do a lot of my training. So when I came, I just look nice and sexy. So the minimum I always ask you guys to give in your day is 30 minutes. 30 minutes, you'll be amazing, you'll be happy. And keep watching the video. Anything you want is already through the video. So you guys help me share the videos, help me comment and ask me more questions so you give me more inspiration, because I'm working with you guys. I'm not the professional, I'm not the amazing guy, but with you, we are finding the solution how to be in shape. Et amis francophones, je ne vais pas arrêter de vous demander de partager ces vidéos et de continuer à commenter au-dessus au cas où il y a d'autres projections, des histoires que vous voulez qu'on travaille ensemble. Quand vous me l'écrivez, ça me donne plus d'inspiration. Parce que moi aussi, je ne suis pas professionnel, mais je suis seulement quelqu'un qui je prends bien soin de ma santé et puis je pense que ça serait mieux de partager avec les autres. Je vous aime beaucoup. Continuez de partager, continuez à suivre. Et puis à la fin de cette deuxième semaine, je vais avoir un mot à vous dire. Moi, pour moi, vous êtes des professionnels. I love you guys. Keep sharing the video. I give care of you. Cheers. One love, man.